đến cái chương chương 1 hay sao cô? Chưa học xong à? Chưa học chương 2 à? Chưa cô. Nhưng mà chúng học bài 2, các em mở slide bài 2 ra. Okay, so today we good morning. Today we study lecture 2, linear regression model, and this lecture is how to say the main part of the subjects. So it accounts for like 80% in the exam, 80 or 70% of the exam, the final exam, and this lecture provides you the background of the theories of the subjects. So, so you should print out the slide and you have to take note very carefully. Yeah. The lecture two is the linear regression model. Mô hình hồi quy tuyến tính. Mô hình hồi quy tuyến tính. Các em không hiểu chỗ nào phải nói với cô nha. Chương này quan trọng đấy ạ, ghi chú cẩn thận vào. First, we need to understand the definition of the term regression. So, the term regression means regression to mediocrity. Thì thuật ngữ hồi quy nghĩa là quy về giá trị trung bình, em nhé. Regression to mediocrity. And this term was defined the first time by Galton in 1886, when he studied the relationship between the head of sons and the head of fathers. Yeah, and so here we go to see his study. Yeah, and then we can understand the definition of the term regression. The regression means regression to mediocrity. And now we go to see the study by Galton. And so Galton studies the relationship between the head of father and the head of sons. So what he have to do, he select a sample of fathers, and chờ cô một chút nhé. And so he select a sample of fathers with the condition that each father has one group of sons. Okay, because we have to measure the head of the sons and the head of father. And so to make things more simple, users imagines like the sample has about 50 or 60 fathers. Okay,
And all the fathers in that sample was divided into 4 groups by the head. Okay, so the horizontal axis here is the head of fathers in inch, and the vertical axis is the head of sons in inch. So the sample of 60 fathers or of 50 fathers was divided into 4 groups by their head. So the first group contains all the fathers that have the head less than or equal 60 inch. Okay, and the second group of fathers consists of all the fathers that have head less than or equal 65 and greater than 60. The third group from like 65 to has heads from 65 to 60 to 70 inch, and the last group are all the fathers with the heads from 70 to 75 inch. Okay, so all the 50 fathers were divided into 4 groups like this. And of course, in the first group, for example, we have a 10 father. For example, we have a 10 fathers in the group, in the first group of fathers. So 10 father will have a 10 sons, right? So Galton measures the sons, the head of the sons in the first group. And the 0 point here, 0 points here, denote the head of the sons. So the vertical axis here is the head of the sons. So the 0 point here, 0 point here, denotes represent the head of the sons. Is the first group here, and the second group the same. So that means the 0 point here are the heads of the sons. Okay, and you got to see that if we just look at the distribution of the 0 points, it's very difficult to have a conclusions on the effect of the head of the fathers on the head of sons. Because why? Because the distribution of the 0 point here does not converge into any certain direction. So that's why what Galton do? Galton calculate in each group here. Galton calculate the average value or the median value of the head of the sons. Okay, so the red point here is the median value or the average value of the head of the sons in each group here. This 0 point is average value of the head of the sun in the first group. This is for the second one, this for the third one, and this fourth group, right? So when Galton connect all the medium points, so the line that connect all the medium points here is regression line. Okay, is regression line. So the regression line is line that connect all the medium points. So we just look at the direction of the line of this line of the regression line. So in this case, for example, in this case, the regression line is upward sloping, Joplin 10 upward sloping. Okay, so it means that on average, higher father will have a higher sons, or on average, the head of father will have a positive effect on the head of sons. Or in other words, we can say that on average, higher father will have a higher sons because this regression line is upward sloping. Okay, so you can understand that, you should understand that this line is a straight line. So in real life, it could be curving. But in the case, if this line is curving, but the direction is upward, so we still can conclude that the head of father has positive effect on the head of son.
or in other words, higher father will have higher son on average. Okay. Đúng rồi, các em hiểu cái ý nghĩa của cái. So that's why we have a definition of the term regression to mediocrity, quy về giá trị trung bình. And then we have the very important definition of regression line. So the regression line is the line that connect all the median points. Okay. And looking at the regression line shows the relationship between the head of sons and the head of father on average. Yeah. Đó. Đây đương nhiên đầu tiên là các em phải hiểu thuật ngữ, và cái ví dụ này của Ganto này giải thích là tại sao cái thuật ngữ đấy ra đời. Sẽ thuật ngữ về regression của quy. And được giờ các em có theo dõi kịp không ạ? Có hỏi gì không ạ? So now we move to learn how to set up a population regression function and a sample regression function. Okay. So like in how to say in the high school, you study in high school. So when you study the function, mathematics function, right? Hàm số. For example, we have function like this: y equal a plus bx. So this is the linear function. So we know that when we graph this function, so the graph is a straight line, right? But when we have this function here, so if we have a function like this and we have to graph this function, so we know that the graph must be like curving or it has a parabol shape, right? So, or in other words, when we see a graph like a straight line, so we know that this function is a linear function. Okay, and if we see a parabol or a curving graph, we know that this function is a linear function. So the same here. We have the like graph is regression line, the graph of regression line. So we have a definition of regression line is lines that connect all the median point, right? So based on that definition of the graph of the regression line, so we have to set up the regression function, and the regression function have to reflect the regression line. Okay, so that's why now we already have a definition of regression line. So now we learn how to set up your regression function. And here we have two kinds of regression function. The first one is the population regression function,
and the second one is a sample regression function. Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu. Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu. So both population regression function and sample regression function are regression function, but the population regression function is a function that is constructed based on the survey of the whole population. Okay, so depends on like a population or sample we can observe. So we can set up like PIF or SIF. For example, first we study the PIF, the population regression function. So assume that we can observe the whole population. So that means we can set up a population regression function. For example, here, Ganton study the relationship between the head of fathers and the head of sons in one city. So he have to collect the data of all fathers having adult sons. And we assume that he can observe, we can collect all the fathers having adult sons. That means he can observe the whole population. So in this case, he can build PIF. Okay. And as I said to you, the regression function have to reflect the regression line. And we have the definition that the regression line is a line that connect all the median point. So that's why the dependence variable of the regression function is the conditional expected value of y, and it is a function of x. Này, như vậy các em sẽ thấy rằng là gì? Biến phụ thuộc trong trường hợp này là kỳ vọng toán có điều kiện của x. Kỳ vọng toán có điều kiện của y, có điều kiện của y. Kỳ vọng toán các em biết rồi, nó chính là giá trị trung bình. Đúng không ạ? Vì cái đường hồi quy là đường đi qua nối các giá trị trung bình. Chính vì vậy mà cái hàm của nó, hàm hồi quy phải phản ánh được cái tính chất của đường hồi quy. Dẫn đến là biến phụ thuộc ở đây là kỳ vọng toán có điều kiện của y. Chứ không phải là y như bình thường chúng ta học trong toán học. Các em chú ý nhé. Và nó là một cái hàm số của x. Đấy. So this is the first form of the PIF, okay? And so this function shows how the expected value of y changes at different value of x. And in the case we have only one x in the model, so we have a simple regression function. And in the case we have more than one x in the model. So that means we have a multiple regression function. Okay. Hàm hồi quy đơn biến nhá, khi có một biến x
và hàm hồi quy đa biến thì có từ 2 biến x trở lên. Được chưa? Đấy. Các em nhớ phải in slide ra nhá. Cái này cô nhắc rất nhiều lần rồi ạ. Cô in ra không học được đâu. Cô in ra về sau mà không ghi chép đầy đủ, đến cái lúc mà học gần như cuối chương trình quay trở lại đầu chương trình không hiểu mình đã học cái gì, viết cái gì đâu. Nên là phải chú ý in ra. And here in this function has some notation. Beta 0 and beta 1 are regression coefficients or regression parameters. Beta 0 is the constant coefficient. Beta 1 is slope coefficient. This you already know, right? And equation 2 is a simple regression function. The simple regression function. Hệ số hồi quy hoặc tham số hồi quy, hệ số cố định và hệ số góc nhé. Beta 0 là hệ số cố định hoặc hệ số chẵn. Beta 1 là hệ số góc. Đó. And we assume that the PIF is a linear function. A linear function. And later on we will study the assumption about the concept linear. Yeah. Because the concept linear in econometrics is very different from that concept in mathematics. We'll study later in the assumption. And now we have error terms. We study the second form of PIF. So the error term here. So is U, defined as U, as you know, and it is a difference between the real value of observation I and its expected value and the expected value. So I here, small I here is the observation I've observation. Y nhỏ là quan sát thứ Y. Okay, so for example, go back to the graph here, you see, like the expected value or the mean value is a red point here, but the real value of the head of the sun is a 0 point, right? And we can see the gap. The gap could be positive, could be negative, and could be 0 if the real value overlap with the expected value, right? So they define U here is a difference between the real value of the observation I and the expected value, right? So that's why we can write the second form of the PIF like this. So this is the second form of function of PIF, second form of the population regression function. Yeah, Y here equal expected value of Y plus U. Đó. Vậy đây là cái dạng thứ hai của hàm hồi quy và có sự xuất hiện của yếu tố U.
Okay, so here we now we move to learn how to set up a sample regression function. So we assume that instead of observing the whole population, so Ganton here he only can observe a sample. That means we can get data from a group of fathers, not all the father in that city. Okay, so that means he only can get a sample. And so based on the sample, he can set up a sample regression function. Yeah. So, but you have to understand that this is a regression function. So it has to reflect also the properties of regression line. Okay. So that's why here you have to remember that from a population we can get a lot of samples, right? And based on each sample, we can set up a sample regression function, or we can draw a sample regression line. So which sample should be selected at the end? Okay, so by theories, the sample that we finally select, okay, has to reflect the population more exactly than the others. So how is exact? How we can know? So later on, we will study the indicators to be sure that, okay, one sample is better than the others. In the case we have like from two or more than two samples selected from a population, we have to indicator to compare two samples to see which one is better. Better, it means that it can reflect the population more exactly. Or in the case we can select only one sample from a population. And we also have study indicators to see that, okay, based on this sample, we can have conclusions for the whole population at a certain level of confidence. So we will study on this thing. Yeah. But now, in terms of the SIF here, you have to remember the form, how to write the PIF and SIF. If the PIF has the first form like this, so the equivalence SIF would be like this. Yeah, y hat equal beta 0 hat plus beta 1 hat x. So you can see that we have a notation hat here. So the hat, we use hat to imply that we only can observe a sample. And this function is set up based on observing only sample, not population. Okay, so you can see hat here. So if you read any books or any paper and you see a function like have a notation hat like this, so you know that, okay, so the authors only can observe the sample, not population. So now you have to remember how to write on this equation or this function. Okay. And you can so you can see here, you can remember all the notation here. Y hat is an estimate of the expected value of y and is a fitted value and practiced value of y. It means that it has different name. So sometimes when you read the textbook, you can see that sometimes they say estimate of the expected of y, or is fitted value or predicted value of y. In fact, it implies one thing, one factor is y hat. Ok, như vậy y mũ là một ước lượng của kỳ vọng toán của y, nhưng nó cũng có một cái tên riêng là một cái fitted value, giá trị từ phù hợp, giá trị dự đoán của y.
Beta 0 hat, beta 1 hat are estimates of beta 0, beta 1. Beta 0 mũ, beta 1 mũ được gọi là ước lượng của beta 0 và beta 1. Như vậy beta 0 và beta 1 đây là giá trị của hệ số hồi quy ở tổng thể nhé. Còn beta 0 mũ, beta 1 mũ là giá trị của hệ số hồi quy ở mẫu. U hat is an estimate of U and is called as residuals. U mũ là một ước lượng của U và được gọi là residuals. Được chưa? Đấy. Để các em ghi chú vào đi. Chúng ta break một chút các em nhé. Nghỉ một chút đi. Em thưa cô là cô cho em điểm danh với ạ. Cô ơi.
Là vừa bảo cô điểm danh nhỉ? Em ạ, Tiếp những công đoàn ạ. công đoàn. Công đoàn cho điểm danh muộn nhá. Em cô Trần Quốc Khánh nữa. Quốc Khánh. Cô Kim Ngân nữa. Ai nữa? Kim Ngân ạ. Ngân à? Okay. Ôi, có bạn Kiên, nhà bạn bị mất mạng nên bạn out ra để có. Kiên. Vâng, chị Trung Kiên ạ. Các bạn nào nữa không? Vâng, thế không còn bạn nào nữa thì chúng ta học tiếp. Chúng ta chỉ học một chút nữa thôi, chúng ta nghỉ nhá. Vì là không hiểu sao hôm nay các em học nhanh thế. Cô các lớp chỉ học một chút nữa thôi là dừng hôm nay, để cô muốn dạy nó song song cùng với các bạn các lớp khác thôi. Nhiều khi ví dụ một số lớp người ta hỏi chẳng hạn, thì cô cũng mất thời gian cô giảng giải, thì nó sẽ tốn thời gian hơn. Lớp các em hỏi chả thấy ai hỏi gì thì nó nhanh. Nhưng mà cô cũng không muốn là dạy nhanh quá trong cái chương 2 này. Dạy nhanh quá các em sẽ quá nhiều kiến thức một hôm thì nó khó cho các em trong việc ôn. Đấy, hoặc là nhiều khi kiến thức nó hơi khó, học nhiều quá mệt. Vâng ạ. Thế đây là số sẽ dạy một chút nữa thôi cho các em nghỉ. Xét cái này. Vâng. Thế thì thứ nhất ấy là đến cái phần này, thứ nhất là các em phải hiểu được cái định nghĩa về đường hồi quy cũng như là định nghĩa về hàm hồi quy. Định nghĩa về đường hồi quy này, định nghĩa về định nghĩa về thứ nhất là khái niệm về hồi quy, thứ hai định nghĩa về đường hồi quy, thứ ba nữa là các em biết cách cái cách thức xây dựng cái hàm hồi quy. Thế thì như vậy hàm hồi quy nó sẽ phản ánh được đường hồi quy, được chưa ạ? Chính vì vậy mà chúng ta có cái dạng là biến phụ thuộc của nó là kỳ vọng toán có điều kiện của y. Thế và cái dạng thứ hai có thêm yếu tố u. Đấy. Thế thì khi đấy là chúng ta, và các em phải học thuộc. Tất nhiên là về sau chúng ta sẽ làm bài tập. Làm bài tập thì chúng ta sẽ thôi nghỉ đi con. Đi ra mẹ đang dạy học gì? Khép rồi cho đó. Thế thì phải học thuộc thôi, cũng như những cái ký hiệu này chúng ta phải học thuộc, không có cách gì khác cả. Trong quá trình chúng ta làm bài tập thì chúng ta sẽ nhuần nhuyễn. Bởi vì ví dụ như chúng ta chẳng hạn mà các bạn mà thi online đúng không, thì có thể các bạn nhìn chỗ nọ ngó ở kia được. Nhưng mà ví dụ bây giờ các em mà thi offline chẳng hạn, các em biết là thi offline chương trình của chúng ta trông thi rất là chặt chẽ đúng không ạ, mà nhỡ may trông thi mà gặp cô Dương cô trông chẳng hạn thì thôi rồi đấy. ngoại nào ví dụ như là thi mà gặp cô Dương cô Thu trông thi thôi sinh viên ngồi im rồi, không ngó ngoái được cái gì. Đấy thì tất nhiên là chính vì vậy mà một số phần là nếu mà thi offline là thực sự là các em phải học thuộc đấy. Đấy. Và tất nhiên chúng ta sẽ làm bài tập rất là nhiều về sau thì các bạn sẽ nhớ thôi nhá. Let's see. So here is the multiple regression function. Multiple regression function. So we have more than one x in the model here. So PIF we have this form and SIF we have this form. So P here is the number of independence variable in the model. So for example, if we have 2x in the model, so P equal 2. We have 3x in the model, we have K equal 3. Yeah. Now, and now I introduce to you the OLS, the method OLS. So this method was used to estimate the coefficient. So for example, here now we have to find out beta 0, beta 1, extra beta k hat, something like this. And how we can find out this value, these coefficients? So we apply the OLS methods to estimate this coefficient. And this method is one of the most popular methods to estimate parameters, and it was invented by Gauss. And so how this method works? Here you can see
based on the form of the SRF we just study, right? So this is the second form of SRF we can set up, and we can see that. So y here equal y hat plus u hat, right here. Back to this slide, you can see y here equal y hat plus u hat equal this plus u hat, right? So, and y hat here, y hat is the predicted very difficult to pronounce, fitted value or predicted value of y, or the fitted value of y. So I'm so cold. I feel so cold. I cannot pronounce well now. And so y hat here, so y here is the real value of observation I is equal is fitted value plus the residual the u hat here. Okay, so Gauss say that now we have to find out beta 0 hat, beta 1 hat, so that the sum of u hat here has minimum value. Because when this sum has minimum value, that means the fitted value is the closest to the real value. Or in other words, our estimation is the most exact or the most efficient. Yeah. So this is the first idea of Gauss. Okay. So now our job is to find beta 0 hat, beta 1 hat, so that the sum of u hat smallest. When this sum smallest, that means the gap, the total gap between the real value of observation I and its fitted value or predicted value smallest. Or in other words, we have the most exact or most efficient estimation. But when Gauss calculates this sum, he has problems of the opposite signal of the value of u. So for example, with u here. So this is the regression line, right? So we go through the medium points. So u hat here, for example, this is the real value, like back to this graph here. Yeah. So this is the SIF, for example, and so u hat here can be positive, can be negative, can be 0. So if the gap here, for example, here, the gap u hat here is positive, right? Because the real value is above the regression line, and u4 hat here has negative value because the real value is below the regression line. But the gap is the same. So when we calculate the sum of u1 hat and u4 hat, the sum could equal 0, right? But anyway, the gap is still very big. So that's why Gauss see that, okay, he has problem. We have a problem of the opposite signal of u hat. So that's why in many cases when we calculate the sum of u hat, the real results could not reflect. The result could not reflect the real situation. The gap could be very huge, but in fact, when we sum them together, it could be very small because the opposite signal. So what Gauss has to do, so to overcome the problem of the opposite signal, we can use the square, right? Or we can use the absolute value. We study mathematics, we know that. So that's why here, Gauss choose the methods of square the value of u hat. So now we have to find out beta 0 hat, beta 1 hat, so that the sum of u hat square get minimum, right? And that's why here so after solving the mathematics, right, exercise, you don't have to study all this step or this solution
in any textbook we have. So you don't have to study this. So after solving the mathematics here, he goes find out the formula to calculate beta 1 hat, beta 0 hat. Use this formula to calculate beta 0 hat and beta 1 hat. And next time we'll do one exercise applying this this formula to calculate beta 0 hat and beta 1 hat. Ok. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Và cái hôm nay mặc dù cái thời gian học thì không hết thời gian, nhưng mà chúng ta học rất nhiều nội dung và toàn nội dung quan trọng ạ. Đề nghị các bạn về các bạn đọc lại slide cũng như đọc sách giáo khoa. Và buổi sau chúng ta sẽ làm bài tập nhỏ để áp dụng hai công thức này, cũng như cách thức viết một cái hàm một quy mẫu như thế nào với một cái số cụ thể. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta nghỉ ở đây các em nhé. Chúng ta nghỉ ở đây đi ạ. Các bạn nhớ về phải đọc slide đấy ạ. Nhìn đi các em. Có ý kiến gì? Vâng ạ. Em chào cô ạ. Vâng, chào các em.